Hujambo mtazamaji, zimegonga saa 7 saa za Afrika Mashariki na kukaribisha ndani ya Switch Adhuhuri kwa moyo mkunjufu. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, ya baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari nchini na vile kimataifa. Wananijua hunita Hadia Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara si mwingine bali ni Michael Maidia. Lakini mwanzo tulipate vidokezo. Viongozi wa kisiasa wameonywa kukoma kuzungumzia siasa kwenye hafla za mazishi. Washikadau kwenye sekta ya usalama nchini wamewaahidi wa Kenya kuboreshwa kwa usalama msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Na kwenye makala yetu maalum tutaangazia kupungua kwa idadi ya ajali za barabarani mwaka huu kutokana na ujio wa virusi vya korona. Barabara mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111441111. Vile vile unaweza kulunga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook halikadhalika. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba naibu wa Rais William Ruto amewarai maseneta na wabunge kutojihusisha katika siasa wakati wa utekelezaji wa majukumu ya kikatiba. Kwa upande mwingine, seneta wa Nairobi Johnson Sakaja anaelekeza lawama kwa serikali kupitia huduma za jiji la Nairobi NMS kwa kujaribu kuchukua kaunti ya Nairobi kimabavu. Na Mukana Samuel na taarifa hiyo. Naibu wa Rais William Ruto amewarai maseneta na wabunge kutetea katiba msimu huu wa mchakato wa BBI. Akiongea katika mazishi ya aliyekuwa seneta wa Machakos Boniface Mutinda, Ruto amewaambia maseneta kuwa ugatuzi upo taabani. All of us here, you serve in the National Assembly of Kenya. You serve in the Senate of Kenya. Let us walk away and resist and refuse the balkanization of our country along ethnic lines. Maseneta wanaoegemea upande wa naibu Rais William Ruto wamekashifu kuondolewa kwa gavana Sonko, wakidai kuwa kubanduliwa kwake kulichochewa kisiasa. I want to thank the senators whose counties were getting additional money, but they decided to stand with the other counties that were not benefiting because they know they serve in the Senate of the Republic of Kenya. Devolution is under threat. And we cannot and we will not allow personal interests to supersede the interests of this great nation called Kenya. This thing called handshake has come to legitimize illegitimate behaviors in government. Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja ameelekeza lawama kwa serikali kupitia huduma za jiji la Nairobi NMS na kuilaumu serikali kwa kujaribu kuchukua uongozi wa kaunti ya Nairobi kimabavu. Niliwekewa billboards Nairobi, walisema sitaki Nairobi ipate 100 million shillings, but because we stood strong together with my colleagues. He's done a good job and it is sad that he's gone, but we'll always remember him. Seneta Kabaka alifariki baada ya kuzirai alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Na Mukana Samuel, Switch TV. Nianze na gavana wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana amejitokeza na kupinga madai kuwa alimhadaa mbunge wa Malava Malulu Injendi kufanya kikao na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ili aunge mkono ripoti ya BBI. Oparanya amemsuta Injendi kwa kauli yake na kudai kuwa ana nia ya kumharibia jina na kutaja kuwa anasikitisha kiongozi kama yeye kutumia mbinu kama hizo kupata uungwaji mkono kisiasa. Napenda kumwambia gavana Oparanya na kumwambia Raila, wewe Raila. Mimi sikutarajia kukutana na wewe Raila. Wewe kunipeleka huko na wewe unajua mimi ni Mkristo. Alafu sasa mimi nakuwa na salamu nyingine hapo. Mimi nashangaa mbona nilikuwa natetemeka mikono? Mbona? Mimi nikatetemeka mikono mpaka sasa Raila akafikiria mimi na dance reggae na mimi sikuwa na dance reggae. Ukiwa kiongozi na unaingia kwa mambo ya vitina ambao inaanza kugonganisha watu, wewe ni kiongozi namna gani? Hayo mambo imeniudhi kabisa.
na mkukutana na yeye muambie hivyo, kwa sababu ni vizuri ukiwa mwanaume usema mambo ya ukweli, usimame kwa mambo ya ukweli. Na mimi haya nimesema hapa ndio mambo ya ukweli. Nataka siku moja aje hapa aseme hiyo story ati nilimdanganya na madawa akaanza kutetemeka mikono. Eneo la magharibi mwa Kenya limebaki nyuma kimaendeleo kwa miaka 30 sasa. Hayo ni kulingana na kauli ya gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Aidha, amesema kuwa yeye kama kiongozi ana uwezo wa kupeleka eneo la magharibi mbele kimaendeleo iwapo atapewa nafasi, akidai kuwa viongozi waliopo hawana uwezo wa kuwasaidia eneo hilo kimaendeleo. Umesema Mkamba ni mmoja, Mjaluo ni mmoja, Rift Valley mmoja, Central mmoja. Lakini ukija Kakamega hapa Western ni wangapi? Si tuna kitu fulani hapa. Si ndio? Mnaonaje? Kwa sababu hao wawili wamepoteza watu kwa miaka hii yote. Sasa Oparanya nimejitokeza. Niwe mumo, niwe wangani mumo. Na nimesema hapa, watu wa Kakamega sisi ndio wengi. We cannot be taken for granted. Ati tunafuata watu kwa miaka 30 na 20 mahali. Ati wewe unataka kuwa president, unatembea hapa Western, jioni unaenda golf kunywa pombe. Ati unasema unatafuta president. President gani? Huku msimu wa Krismasi ukishika kasi, wa Kenya wameombwa kuwa waangalifu zaidi ili kuimarisha usalama wao wenyewe na wa wenzao barabarani, pamoja na kuzingatia mikakati yote iliyowekwa na idara ya polisi ikishirikiana na mamlaka ya kitaifa ya usalama na uchukuzi wa barabarani. Nyakundi Kelvin ana mengi zaidi. Idara ya polisi ikishirikiana na mamlaka ya kuimarisha usalama barabarani NTSA pamoja na kamishna jenerali wa magereza wamefanya kikao na waandishi wa habari kwa lengo la kusisitiza umuhimu wa usalama katika kipindi hiki cha sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Akiongea kwenye mkutano huo, Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai ameonyesha wasiwasi wake juu ya maafa yanayotokea barabarani ambayo yanaendelea kuharibu nchi. Traffic crashes are on the upward trend. Current statistics indicate that as December 13 of this year 2020, a total of 3,663 persons have lost their lives due to road traffic. Aidha, amewahimiza wanaotumia barabara kuwa waangalifu kwa kuokoa maisha yao na wengine wanaotumia barabara. We encourage all road users to adequately plan their journey. Be vigilant and mindful of other road users. Kwa upande wake, kamishna jenerali wa magereza Wycliffe Ogalo ameeleza kuwa maafisa 5,000 wamechaguliwa kufanya kazi na maafisa spesheli ili kuboresha usalama wakati huu wa msimu wa sherehe. Vilevile amewahimiza maafisa wa polisi kufanya kazi na wananchi ili kuboresha usalama. Start by each an individual, one of us. So I would urge that officers and the citizenry, you work together and share information. Miongoni mwa masharti yaliyowekwa ni pamoja na kuchunguza kasi ya magari, kukagua madereva, kukagua vibali na usalama wa vyombo vya usafiri, yakitarajiwa kuhakikisha hakuna maisha yatakayopotezwa kutokana na ajali za barabarani msimu huu wa sherehe. Nyakundi Kelvin, Switch TV. Gavana wa Kakamega aliye pia mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Wycliffe Oparanya amesema kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za kaunti kuna hujumu ugatuzi. Oparanya ameyasema haya katika hafla ya kuwasha mti wa Krismasi kwenye makao makuu ya kaunti hiyo, ambapo ametaja kucheleweshwa kwa mishahara ya wafanyikazi na miradi mikuu kwa kuimarisha ukosefu wa fedha. Aidha, amesisitiza kuwa serikali yake imeipa kilimo kipaumbele katika kuinua uchumi. Also kwa sasa saa za Afrika and STI management bill ulifanya kwa sheria, and I've already directed my officers here that
We want to move on despite the COVID-19. We want to go out there, open our projects that have been ongoing, launch others, so that we have to move on. And as you know now, this year, as I stand here, for 3 months, we have not got any funds from the Treasury. Our equitable share, we have not received, and it has made life here very important, very, very difficult. I'm not sure that this month we are able to pay salaries. And if you see a delay in salaries, that has been my first concern every month, to make sure that people get their salaries on time. But teknolojia ina nafasi kubwa sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa hili, hususan programu tumizi au ukipenda mobile applications ambazo hutoa mikopo kwa wafanyabiashara na Wakenya kwa jumla. Ni soko ambalo serikali imeingilia na kudhibiti kutokana na umaarufu ambao umetokana nao miaka ya hivi karibuni. Lakini je, siku za usoni za soko hili zina nafasi gani katika ukuaji wa uchumi? Mwenyekiti wao Kevin Mutiso na alikuwa na haya ya kusema. I think we have a promising future in digital lending because there are a lot of good things happening. We're just waiting for the germination of some of these seeds that were planted by the various stakeholders to germinate. And we're hopeful that 2021 will be the year we start, seeing the harvest, so that we can have a strong digital lending market. I think digital lending in Kenya is going to set a global standard. I think the regulation that's coming out next year is going to be so progressive that markets will come and, people from the US, people from Singapore will come and look at us just like they did with M-Pesa and say, look how well the Kenyans are doing it. How can we not do it in our home markets? And because of that, I think we're going to attract a lot of investment. And I think we're going to be one of the most modern places on earth in the next 20 years. Na mtazamaji, endelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111-444-111. Ila kwa sasa nakwenda kwenye pumziko fupi, nitakuwa narejea na mengi zaidi. Usiende mbali.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kukupasha kuhusiana na mambo yaliyobuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Kumbuka unaendelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111441111. Na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba siku moja tu baada ya gavana wa Kiambu James Nyoro kutangaza kuwa wafanyikazi katika sekta ya afya walioandikwa na kandarasi katika hospitali kuu ya Kiambu bado wanazidi kuendelea na majukumu yao. Sasa wauguzi wanaendelea na mgomo wao. Amesema kuwa idadi ya wafanyikazi hawa haijatosha, hali inaonyesha itasababisha Wakenya kuangamia. Akizungumza katika hafla ya kuomboleza mmoja wao aliyefariki kutokana na homa ya corona wiki iliyopita, John Njoroge ambaye ni katibu wa chama cha wauguzi katika kaunti ya Kiambu amekashifu vikali maeneo ya waziri ya afya Mutahi Kagwe kudai kuwa waliositisha shughuli za kazi kufuatia kutolipwa mishahara watapigwa kalamu, na akitaja kuwa wahudumu wa afya walifuata sheria katika kutekeleza mgomo huo na kusisitiza kuwa sheria pia izingatiwe katika kufuta kazi wahudumu wa afya. Because of COVID-19. As a branch or as a county, we are addressing to the county governments, other than salaries, is the last payment, is the what we call the last expense payment of a deceased staff. These are payment that is normally supposed to be made within 3 months latest when a staff dies, so that the family at least is cushioned. You know, and it is there in the law. It is a policy. These are not our own creation. These are some of the good, what we call decent work practices. And unfortunately, we have several staffs who now have rested since the year 2018. Up to date, their last expenses has not been prioritized by the government of Kiambu. Na ni afueni kwa hospitali ya Mama Lucy baada ya kupokea vifaa 5 vya kusaidia kupumua wagonjwa walio na virusi vya corona kutoka kwa shirika la USAID. USAID imesema kuwa itashirikiana vilivyo na kitengo cha huduma za jiji la Nairobi NMS kuhakikisha kuwa virusi vya corona havitashinda. Vile vile ameongeza kuwa wakaazi wa kaunti ya Nairobi 20,000 watafaidika na mradi wa huduma ya afya kwa wote kupitia huduma ya NMS. This is because of the effort that you are possibly putting. And one thing about you is you want things to be done like yesterday if it's something that is to be done tomorrow. And there is no excuse. Things have got to be done the way they're expected because you have a time frame, and that is one thing this we in Mama Lucy observe. As you all know, COVID-19 in Kenya continue to rise and threaten health and economic well-being around the world. Collectively, we must remain diligent in our efforts to prevent the spread of the virus through physical distancing, wearing masks properly, and when with other people, and frequent hand washing with soap and using hand sanitizer. We know that these measures work and are the fastest way to getting back to work and school if taken routinely. 200 ventilators for the whole country. I know it is a good gesture, but it's still not very much considering the need out there. So we appreciate the fact that we've been able to receive 5 of these ventilators. But just to inform our friends, USAID and others that the need is very much great. Mwanamke mmoja amekana madai kuwa alimuibia mwanamume mmoja shilingi milioni 1.7 baada ya kudaiwa kutia dawa ya kulaza kwenye kinywaji chake. Beatrice Mueni Mbiu alifikishwa mbele ya mahakama ya Shanzu ambapo hakimu David Odhiambo alisikiliza kesi hiyo na kusema kuwa alitekeleza kitendo hicho tarehe 8 mwezi Septemba ambapo alihusika na wizi huu. Umeshtakiwa kwa kosa la wizi kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 8 mwezi wa Septemba mwaka huu
Apple Drips Club, Bamburi Mtambo, kaunti ndogo ya Nyali, Mombasa County, wewe pamoja na wengine ambao hawako mbele ya mahakama mliba shilingi milioni 1.57412 kutoka kwa NCBA Bank. Tukiachana na hayo, msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka huja na raha na karaha, kwani mamia ya watu hupoteza maisha yao kutokana na ajali za barabarani. Msimu huu katika shamra na sherehe za kukamilisha mwaka, makala yafuatayo yanaonyesha kupungua pakubwa kwa idadi ya ajali za barabarani mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana kufuatia ujio wa virusi vya korona. Takriban Wakenya 3,000 hupoteza maisha yao kwenye ajali za barabarani kila mwaka. Idadi hiyo ikiwa ni sawia na ajali 10 za ndege aina ya Boeing 77 kila mwaka. Usalama wa barabarani ni muhimu. Hata hivyo, ajali haina kinga wala kafara, na inapotokea, wale wanaojitokeza kutoa huduma na msaada kwa wale walioathiriwa barabarani husalia na kiwewe cha milele. The probox and 4 occupants inside, 3 males and 1 female. One of the two males were instantly died there because one of the victim was seriously injured. Even the intestines were out, and even the heart. That's the day I saw heart thumping up outside the body of the human being. It was so traumatizing. I was shaking because of the situation, the way it was. Texas Cancer Center. John Kitavi amekuwa akiokoa maisha ya watu barabarani kwa zaidi ya miaka 7 sasa, na anakiri kuwa kazi yake ni ngumu mno, ila licha ya changamoto anazopitia, yeye bado huitikia wito na kukimbia maeneo ya ajali kutoa msaada kila anapohitajika. Ujio wa virusi vya korona umeathiri sekta mbalimbali, ila kama wanavyosema Wavyele, mgala muue na haki yake umpe. Masharti mapya kwenye sekta ya usafiri yaliyowekwa kama njia ya kupunguza kutangamana na kuenea kwa virusi vya korona kumesaidia pakubwa kupunguza idadi ya ajali za barabarani. When people are celebrating like in festive this season, so lately because of the COVID-19 we have reduced number of cases compared to other years, but relatively you'll find that over the weekend, during the weekends, we're able to get more calls. We're able to get more calls from Friday, Saturday, and Sunday. Any incident of accident where you have more than 2 casualties, you have to set back up. Then again, is also what we call it the mass casualty incidents, whereby you find the first ambulance that is at the scene will be able now to triage the patients on the urgency, depending on how they are suffering. So in triaging, again, they are able to, the second ambulance that will come will pick the most critical one. The first one to leave at the scene will be stabilizing at the scene while waiting for this other ambulance to come. The first ambulance will pick the most critical one, move the other ambulance, get the second critical one, move, then. Hata hivyo, kulingana na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama barabarani NTSA, Badu Katelo, idadi ya ajali za barabarani zinazohusisha waendeshaji bodaboda imeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu. At this time of the year, usually around November, December, there are a lot of movements. Many people move from cities and towns to up country. And because of the high population of vehicles on the road, there are usually high number of accidents. This year, because of COVID, there were some areas where we were favored. Reduced movement and curfews at night reduced the number of people who usually die in passenger vehicles. But at the same time, and also the people, maybe the people who usually die through hit and run at night, that number also reduced.
But we had an increase of people dying through border transportation. The deaths, the fatalities relating to border rose by 40%. Maybe because border is most used, especially when people are escaping curfew and maybe moving at night. Most of the time they use the panya routes. Kulingana na Katelo, kuna haja ya kuhamasisha watu zaidi kuhusiana na usalama wa barabarani na juhudi za serikali kuipeleka elimu hiyo kwenye taasisi mbalimbali humu nchini zikitarajiwa kushika kasi. Aidha, wanafunzi kwenye vyuo vikuu wanatarajiwa kupata elimu ya usalama wa barabarani, jambo linaloweza kupunguza pakubwa idadi ya maafa barabarani. Road safety affects everyone. It affects me and you every day. And every time something happens, it's either someone who is known to us or at least a Kenyan or anyone who lives around. And the death attributed to this is so acute that in the morning you left home happy, then something happens. You have died. The families are left behind, or you are left injured on a wheelchair, and life changes. So road traffic crashes is a life-changing issue. It's a big issue. In fact, we need, as a country, to fund it more, to emphasize it more, to integrate that into everyone's life, to an extent that even Mama Mboga selling a mboga on the roadside knows that it is unsafe to sell those items on the wrong side, and ensure that she takes care of at least her own life and also sensitize everybody else. Kulingana na takwimu kutoka mamlaka ya usalama wa barabarani NTSA, vifo kutokana na ajali za barabarani mwaka huu ni watu 3114 ikilinganishwa na mwaka jana ikiwa ni watu 2942. Sababu zinazochangia kwenye ajali barabarani ikiwa ni uendeshaji gari ovyo, kuendesha gari baada ya kulewa, kutembea barabarani baada ya kulewa, kuendesha pikipiki na baiskeli baada ya kulewa, kuendesha pikipiki bila kuvalia kofia ya usalama, miongoni mwa sababu nyingine. Idadi inayofuata inaonyesha waathiriwa wa ajali za barabarani mwaka huu. Wanaotembea kando ya barabara, watu 1108 wamepoteza maisha yao. Madereva 275 wamepoteza maisha yao mwaka huu, huku abiria 424 wakipoteza maisha yao mwaka huu. Walioabiri nyuma ya pikipiki au baiskeli ikiwa ni watu 350 waliopoteza maisha yao mwaka huu, huku waendeshaji baiskeli 73 wakipoteza maisha yao mwaka huu. Waendeshaji pikipiki 884 wamepoteza maisha yao kwenye ajali za barabarani mwaka huu. Idadi ya ajali za barabarani huongezeka msimu wa sherehe na hata wikendi, wakati ambapo watumizi wengi wa barabara hutumia barabara wakiwa wamelewa, kuendesha gari visivyo, miongoni mwa kuvunja itifaki zingine za barabarani. Kutokana na vigezo vya usalama vilivyowekwa kuzuia msambao wa COVID-19, serikali inatumai kuwa visa vya ajali za barabarani vitapungua pakubwa msimu huu wa sherehe. Nikiripotia runinga ya Switch, ni Tehadia Mwasiwa. Na mtazamaji, na makala hayo nilikuwa nimekuandalia mimi mwenyewe, lakini kuna mmoja ndani ya 111444111 anasema Switch TV, Matayo Kenyatta Natala from Iwanda, Teresia Mavala, Kakamega County, watching Switch TV with my family. Majina ni mengi lakini asanteni sana. Mwingine anasema mambo hadi ni poa sana. Huyu ni Saimo watching kutoka Dagoretti, anasema mimi ni kiziwi. Happy holiday Christmas na happy new year 2021 to all Switch station anchors na interpreters. Asante sana kwako pia. Mwingine hajasema ni nani kutoka wapi, lakini anasema I love you Switch TV. Asante sana, tunakupenda pia mtazamaji. Kufikia hapo umefika mwisho wa taarifa zetu za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Michael Maidhia. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.